sell, to preserve, and to use in future. With little extra effort, for example, it is easier to store foodstuff such as beans in large quantity and for long. We apply insecticide on the products and it will last for 3 months, 4 months, 6 months, or even a year. However, that could not be said of a perishable vegetable like tomato. This is Nkaba Vegetable Market at the eastern fringe of Kano City. Few months back, in this market, a basket of tomatoes sold between 50 and 60,000 naira, making it extremely difficult for a common man to have it among his daily recipe. The reason for the shortage of tomato this year in Kano is the presence of particular pests. They call it sharon. It destroyed all the tomatoes. As a result of that, the stock became very costly. The rainy season is here and it brought with it a reduction in the prices. Tomato today has become available, unlike before. One can get it at 40,000 naira, 4,000 naira, or even 3,000 naira. Today, the product has flooded the market, and although the rush here is swift and for immediate consumption, some families are already having a plan for its imminent rise in price and probably shortage. People should find a way of preserving tomato by drying it. Now that it has become available, so that even if the price goes up, one can still have what to use. Halima is expert in vegetable preservation, and she guides us into tomato canning process. When you purchase your desired quantity of tomato, wash them thoroughly and remove all the black spots. Put the tomato in a pot and steam it for a while. Then blend it evenly without adding water. Put the tomato back on fire until all the water evaporates. Now it has become a paste, ready to be canned. It is a common culture. People grow food to eat. Then they grow it in abundance to sell, to preserve, and to use in future. With little extra effort, for example, it is easier to store foodstuff such as beans in large quantity and for long. We apply insecticide on the products and it will last for 3 months, 4 months, 6 months, or even a year. However, that could not be said of a perishable vegetable like tomato.
Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da yammaci, sannunmu da shan ruwa, barka da kasancewa da gidan talabijin na Nta Kano. Ga cikakkun labaran tare da ni Rufaida Idris Kawuna. Mai alfarma sarkin musulmi kuma shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya, Muhammad Sa'ad Abubakar ya bayyana ranar Juma'a 20 ga watan Maris shekarar 2026 a matsayin ranar farko ta Shawwal 1447 bayan hijira, wadda ke nuni da bikin sallar azumi bayan rashin ganin sabon watan Shawwal a fadin Najeriya. Wannan na cikin wata sanarwa da wazirin Sokoto kuma shugaban kwamitin shawarar harkokin addini na majalisar sarkin musulmi, Farfesa Sabo Wali Junaidu, ya sanya wa hannu. Sanarwar ta ce kwamitin kasa na duban wata bai samu wani sahihin rahoton ganin sabon watan Shawwal daga kwamitoci daban-daban ba a fadin kasar ba ranar Laraba 18 ga watan Maris shekarar 2026, wanda ya yi daidai da ranar 29 ga watan Ramadan 1447 bayan hijira. Sakamakon haka an bayyana ranar Alhamis 19 ga watan Maris shekarar 2026 a matsayin ranar 30 ga azumin watan Ramadan bisa tsarin addinin musulunci da ke cewa idan ba a ga sabon wata ba a kammala kwanaki 30. Sarkin ya mika sakon taya murna ga musulmai a Najeriya da duniya baki daya, yana kuma kira da su ci gaba da addu'o'in neman zaman lafiya, haɗin kai da tare da addu'ar Allah ya karbi ayyukan ibada da aka yi a cikin watan Ramadana mai albarka. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta buƙaci al'ummar jihar da su tabbatar da zaman lafiya tare da bin doka da oda gabanin bukukuwan karamar sallah. Rundunar ta kuma baiwa jama'a tabbacin cewa an ɗauki dukkan matakan tsaro da suka dace domin tabbatar da cewa an gudanar da bukukuwan cikin lumana da kwanciyar hankali ba tare da tangarɗa ba. Ta sanarwa rundunar 'yan sanda ta ce hukumomin tsaro na haɗin gwiwa tare da gwamnatin jiha sun tura jami'ai a faɗin jiha domin kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Kwamishinan 'yan sanda na jiha Ibrahim Adamu Bakuri ya yi gargaɗin cewa ba za a lamunci duk wani ɗabi'a ta rashin bin doka ba, tare da kira ga iyaye da su ja kunnen 'ya'yansu kada a yi amfani da su wajen tayar da hankali. Daga ƙarshe rundunar ta roƙi haɗin kan jama'a tare da buƙatar su rika kai rahoton duk wani abu da suka ga zai iya tada tarzoma ta hanyoyin lambobin da aka sa a talabijin. Yayin da al'ummar musulmi ke shirin gudanar da bikin sallah karama wato Eid al-Fitr, mazauna birnin Kano na shirye-shiryen ƙarshe na inda kasuwanni ke fuskantar karuwar zirga-zirgar jama'a da harkokin kasuwanci. Wakilinmu Murtala Abdullahi Hamza, wanda ya ziyarci wasu kasuwanni, manyan tituna da tashoshin mota a cikin birnin Kano, ya rawaito cewa duk da cunkoson da ake gani a kasuwanni, wasu titunan na fuskantar raguwar zirga-zirgar ababen hawa. Ga rahoton nashi. Gudanar da bikin sallah karama a wannan juma'a a mafi yawan sassan duniya. Birnin Kano, kamar sauran manyan birane, na fuskantar shirye-shiryen ƙarshe, inda mutane da dama ke kallon ranar 30 a matsayin wata dama ta ƙarshe don kammala shirye-shiryen su. Labarai Nta ya zagaya cikin birnin Kano domin tantance halin da ake ciki. Kasuwar 'yan kaba da ke cikin birnin Kano, an ga 'yan kasuwa da masu siye da yawa suna yin siyayyar ƙarshe domin tabbatar da gudanar da bikin sallah cikin nasara. Kuma daga abato nake gani na da kai na je na samu nama na sallah, bayan haka kuma na zato 'yan kaba yanzu ina sayan kayan miya na mahaɗin wannan abubuwa. Sallah alhamdulillah sai godiya.
to shirye gashi nan dai ana ta siyan kayan miya da kaji da wadansu abubuwa saboda gobe sallah insha Allah. A tashar mota ta Kano Line kuwa al'amuran sun bambanta inda aka samu raguwar fasinjoji abinda masu aiki a wurin suka danganta da tashin farashin man fetur. Gaskiya mun dade ba mai sallah irin wannan ba wanda babu jama'a. Sami kaga motocin da an ka shigo irin wannan lokacin sallah haka ba ma motan fasinja ne a zaune suna jiran mota. Yanzu tun da mai aka ƙara kuɗi yanzu muna ɗaukan 7,000 amma da kuma 6,000 muke ɗauka. To kuma yanzu ai abin da ake duba shine yanzu kuɗin da aka ƙara kaga in ka duba an ƙara wajen 400 and something naira. Haka zalika akan titin State Road da Murtala Muhammad Way da kuma titin Hadija an ga karancin ababen hawa da ke zirga-zirga a kansu. Murtala Abdullahi Hamza, Labarai NTA. Yayin da ake tsaka da gudanar da shirye-shiryen sallah karama, al'ummar musulmi a nan Kano na ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci musamman a tsakanin masu sana'ar zanen lalle, gyaran gashi da sauran nau'in gyaran jiki. Amina Mahi na da cikakken rahoton. Al'ummar musulmi ke shirin bikin karamar sallah, harkokin kasuwanci sun fara samun karuwa a Kano musamman a bangaren masu zana lalle da kuma gidajen kitso. Ziyarar da aka kai wasu gidajen lalle ta nuna yadda mata ke tururuwa domin yin ado da lalle mai kayatarwa tare da gyara gashi domin shirin sallah. Masu sana'ar lalle sun bayyana cewa suna fuskantar karuwar kwastomomi. Ya danganta, ina iya yin mutum 20 ma mutum 15 haka daga baki hajja. Wanne aka fi, wanne mata suka fi? Gaskiya wata zaki ji ta ce mijinta ya fi son ja, wata saurayinta, wata maki ji ta ce ya fi son baki. Wasu daga cikin waɗanda za a yi wannan sun nuna farin ciki yayin da bikin ke karatuwa, suna mai cewa yin ado na daga cikin muhimman al'adun bikin sallah. Zo lalle gurin Hafsa, alhamdulillah gashi ta yi mu kuma lalle yayi kyau. Ya fita yadda ake so. Malama Shafatu, zan iya sallah ba kunshi? Kai ina ba wannan zancen. Ai da ikon Allah gashi ma ta yi mu kuma gashi dai na samu din ma da. Tun asuba na zo lallan nan amma saboda layi gashi ba zan iya sallah ba kunshi ba. Za ki jira har zuwa yaushe? Zan jira daga nan har 12 dare. Sai dai sun buƙaci a kiyaye daidaiton farashi tare da bayar da ingantaccen sabis yayin da wannan cunkoso ke ci gaba. Amina Mahe, a Labarai NTA. Wannan Alhamis din ita ce rana ta farko cikin hutun kwanaki 2 da gwamnatin tarayya ta bayar domin bikin sallar azumi a faɗin ƙasa. Yayin da yawancin ma'aikata ke gida suna gudanar da hutunsu tare da iyalai da masoyansu, masu gudanar da ayyuka na musamman na ci gaba da kasancewa a bakin aiki. Waɗannan ma'aikata na nuna jajircewa da sadaukarwa domin tabbatar da cewa muhimman ayyuka ba su tsaya ba. Musbahu Hassan ya kawo mana rahoto daga wasu sassan cikin birnin Kano da Labaran NTA ya ziyarta. Za ta taba tafiya yadda ya kamata ba tare da muhimman ayyukan jin daɗin jama'a da ake gudanarwa ba kakkautawa, ko da kuwa a lokutan hutu ne. Yayin da ma'aikata da dama ke gida suna gudanar da shirin shagulgulan sallah karama, wasu jami'an na nan bakin aiki domin tabbatar da tsari da kuma ganin al'amura sun tafi yadda aka saba a cikin al'umma. To kasan aikin jarida na ɗaya daga cikin ayyuka masu muhimmanci a rayuwar ɗan adam, saboda haka hutu gaskiya ba namu bane. Kamar yadda aikin likitanci yake da muhimmanci, aikin koyarwa yake da muhimmanci, haka aikin jarida ma yake da muhimmanci, saboda muna gaya wa al'umma abin da ba za su iya zuwa su gani da kansu ba yayin da suke gida suke hutawa, suke jin daɗi, suke cin abinci. Ku aikin jarida daga na TV har na rediyo har na print ma, masu jaridu duk sai yana da muhimmanci. Shi sa muke tafi a koda yaushe ba hutu, ba sallah, ba Christmas, ba Easter, ba New Year, kuma alhamdulillah muna alfahari da wannan aiki.
baya ga 'yan jarida sauran ma'aikatan da ke sadaukar da hutunsu sun hada da ma'aikatan lafiya masu daidaita zirga-zirgar ababen hawa da kuma jami'an tsaro. Wannan shine lokacin da ya kamata a ce mutanen sun jajirce a lokacin da mutane suke shirin bukukuwa na bikin sallah, a tabbatar da cewa hanyoyi ba cinkoso kuma an samu kiyaye haɗura. Waɗannan mutane da ke gudanar da ayyukan gaggawa suna taka muhimmiyar rawa wajen ɗorewar ayyukan jin daɗin jama'a da kuma tabbatar da doka da oda a kowane lokaci. Masu sharhi na ganin cewa kwazansu da sadaukarwarsu sun cancanci yabo. Bara mu je hutun takaitaccen lokaci, idan mun dawo labaran namu zai dora. Barkanmu da dawowa, yanzu kuma sai labaran wasanni tare da wakiliyarmu Aisha Usman Abbakar. 'Yan wasan damben Najeriya sun lashe lambobin zinariya 4 a gasar jami'o'i da aka gudanar a Amurka. Club ɗin polo na Kaduna zai gudanar da taron AGM a ranar 28 ga Maris. Legas zai gudanar da gwaje-gwajen 'yan ninkaya kasar shekaru 16 a ranar 22 ga Maris. Barcelona sun doke Newcastle 7-2 don kaiwa zagayen rubu'in final na UCL. Domin sanin yadda hasashen masana yanayi ka iya kasancewa a gobe Juma'a ga wannan hasashen. Kafin mu yi sallama, takaitacce shawarar masana ta yau na cewa ana shawartar kowa da ya kashe gas bayan amfani don hana fitar gas da rage hadarin tashin wuta. Da wannan muka kawo ƙarshen labaran namu na yau, nake cewa mu kwana lafiya. Good evening and welcome to Nta Kano News at 7. I am Aisha Oba Ali. The Sultan of Sokoto and President General of the Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs, Muhammad Sa'ad Abubakar, has declared Friday, March 20, 2026 as the first day of Shawwal 1447 AH, marking the celebration of Eid al-Fitr following the non-sighting of Shawwal crescent across Nigeria. This is contained in a statement signed by the Wazir in Sokoto and Chairman of the Advisory Committee
on Religious Affairs, Sultanate Council, Sokoto, Professor Sambo Wali Junaidu. The statement says the National Moon Sighting Committee did not receive any verified report of the Shawwal Crescent sighting from various committees across the country on Wednesday, March 18, 2026, corresponding to the 29th day of Ramadan 1447 AH. Consequently, Thursday, March 19, 2026 is declared as the 30th day of Ramadan in line with Islamic tradition, which stipulates completing 30 days when the new moon is not sighted. The Sultan therefore extended his felicitations to the Muslim Ummah in Nigeria and across the world, urging continued prayers for peace, unity and development, while also praying that Allah accepts the art of worship performed during the holy month of Ramadan. Announced the security matter. The Kano State Police Command has urged residents to maintain peace and lawful conduct ahead of the Eid al-Fitr celebration, assuring the public of adequate security measures for safe and hitch-free festivity. The report. Personnel across the state to protect lives and property. Commissioner of Police Ibrahim Adamu Bakori warned that unlawful behavior will not be tolerated and urged parents to caution their words against being used to cause unrest. The command then appealed for public cooperation and urged residents to report suspicious activities through the numbers displayed on your screen. Meanwhile, as Muslims prepare to celebrate Eid al-Fitr this Friday, residents are making last-minute arrangements with markets witnessing increased human and commercial activities. Correspondent Murtala Abdullahi Hamza visited some markets, major roads and motor parks within Kano Metropolis. Reports that while markets are bustling, some roads have low vehicular movement. Eid al-Fitr will be observed this Friday in most parts of the world. Kano, like any other metropolitan hub, is witnessing many preparations, with most people seeing in the 30th day as an additional opportunity to make finishing touches. NTA News went round the city to assess the general mood and the last-minute rush for the big day. At Nkaba Market, located within Kano Metropolis, traders and buyers were seen in large number making purchases that will ensure a history celebration. We thank God for everything. Salah is tomorrow, and we are hoping to celebrate today. While at Kano Line Motor Park, the situation was however different, as there is a noticeable drop in the number of passengers, which operators attributed it to the increase in price of petrol. Because most people have been complaining of the transport. When they come and you tell them it's 7,000 naira or 6,000 naira or 5,000 naira, and they start complaining. Why the drivers on their own part are saying that the fuel is now 1,350. So 1,350, if you put the addition that was added, you will see that seriously the drivers are shortage. The situation is synonymous at the State Road, Murtala Muhammad Way and Hadija Road, with few vehicles plying the route. In Kano, Murtala Abdullah Hamza, NTA News. Still on Eid al-Fitr preparation, Muslims in Ghana continue to prepare for the celebration of Eid al-Fitr. Commercial activities are recording a significant boost, particularly among henna artists and beauty salons. Amina Mahi completes reports. A visit to major salons and henna centers across the city reveals a surge in patronage as women trot out to adorn their hands with intricate henna designs and style their hair in preparation for Salah. Henna artists say they are experiencing high demand and working extended hours to meet customers' expectations. I have worked on more than 20 clients since morning, and the patronage has been very good. I truly
really enjoy my henna business. Some residents who spoke expressed excitement ahead the festivities, noting that beautification remains an important aspect of the Salah celebration. I chose red henna because it is my preferred style. I've been here since morning waiting to get my henna done. They, however, called on service providers to maintain reasonable pricing and ensure quality service as the festive rush continues. In Kano, Amina Mahi, NTA News. Now, this Thursday marks the first day of the 2-day public holiday declared by the federal government to celebrate Eid al-Fitr nationwide. While majority of workers are at home observing the holiday with families and loved ones, essential service providers remain on duty. These workers continue to operate on shift, demonstrating dedication and selflessness to ensure critical services are not disrupted. Wasbahu Hassan gives us an update in some part of Kano Metropolis visited by NTA News. Society cannot function effectively without essential public services operating round the clock, even during public holidays. While many workers are at home celebrating Eid al-Fitr, some personnel remain on duty, ensuring order. We sometimes rest when it comes, but we don't have a specific day for a holiday. While people are at home resting, enjoying themselves, we are here at work telling them what is happening and so place where they cannot be there. Journalism is part of the things in life that makes you give to the society, and I'm very proud of it. Because if I tend to stay at home and sleep, who's going to share information? Beyond journalists, other workers who sacrifice their holidays include health practitioners, traffic wardens. All sets against more celebrations to ensure his pre-celebrations, no obstructions in the road. These individuals on essential duties play a vital role in sustaining critical public services and enforcing law and order at all times. Observers believe their dedication and sacrifice deserve commendation. In Kano, Musbah Hassan, NTA News. It's time to go on a short break. There'll be more news when we return. Thanks for staying tuned. Let's now join our sports desk for sports tidbits. Nigerian wrestlers win 4 gold medals at collegiate championships in US. Kaduna Polo Club to hold AGM March 28.
Lagos to conduct on the 16th swimming trials March 22nd. Barcelona trash Newcastle 7-2 to reach USL quarter-finals. And up next is weather forecast for tomorrow, Friday, 20th March 2026. And before we go, remember it is advisable to always turn off your gas after use to avoid spills and fire outbreaks. And it's on that note we conclude the news. Thanks for watching.